más a través de tu palabra. with that disposition of getting to know you more through your word. Te damos gracias porque los que vienen de camino tú los cuidas. We thank you because those that are coming on their way, you are bringing them with your goodness Para que puedan llegar a este lugar también y compartir juntos. so that they can arrive here as well and share with us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. En esta noche tenemos el tema de cómo leer la Biblia. So tonight we have the topic of how to read the Bible. Y quizás hay alguien conectado en línea que sería bueno que tomara nota. Perhaps there's someone there connected online as well. It's really good that you take notes. O si tienes el material, pues lo puedes buscar en la capítulo 3. Or if you have the material, you can look in chapter 3. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. The Bible is the inspired word of God. Y Dios usó a muchos hombres para escribirla. And God used many men to write it. Y esto lo hizo en un periodo de 900, más o menos 900 años. And he did this in a period of about 900 years. Fueron unos 40 hombres There were about 40 men que fueron inspirados por el Espíritu Santo. that were inspired by the Holy Spirit. No es que todos se reunieron a la misma vez para escribir la Biblia, It's not that they all got together at the same time to write the Bible, sino que en este periodo de 900 años, but that in this period of time of these 900 years, Dios usó estos 40 hombres en tiempos diferentes. God used these 40 men in different times. Entonces la grandeza que yo puedo ver en esto es So the greatness that I can see in this que pasaron tantos años is that so many years went by, y pasó mucho tiempo en que entre los que escribieron, and that a lot of time passed in between those who wrote. mas sin embargo la Biblia, toda la Biblia, However, the entire Bible, desde Génesis hasta Apocalipsis, from Genesis to Revelation, es una guía completa, o sea, no hay nada ocurre en el medio de cada libro. it's like a complete guide. There's nothing that lacks in between each book. Es como si hubieran estado todos juntos escribiendo a la vez It's almost as if they were all together writing at the same time, y llevaron una misma secuencia. and they had the same sequence. Y esta es una maravilla que haya pasado eso. So this is something marvelous that this has occurred. Entonces yo sé que los que están en línea tienen el material. So I know that those that are online would have the material. Lo que pudiéramos hablar en esta noche está todo ahí escrito. What we could speak about tonight, it is all written there. Podemos leer la segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. We can go ahead and read 2 Timothy chapter 3, verse 16. En donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Where it says that all of the scripture is inspired by God. Y útil para enseñar, And it is useful to teach, para redarguir, to correct, para corregir. to correct, Redarguir no sería convict. to convict, yeah, yeah, Y para instruir en justicia. and to instruct in righteousness. Y lo importante, And what is important, se dice que toda la escritura it says that the entire scripture fue inspirada por Dios. was inspired by God. En este caso, el apóstol Pablo So in this case, the Apostle Paul, no está hablando del Nuevo Testamento, se escribió después. he's not speaking in the New Testament, it was written later. Está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. He's speaking about the scriptures in the Old Testament. Entonces, ¿quiere decir eso que tenemos que vivir de acuerdo al Antiguo Testamento? Then does that mean that we have to live according to the Old Testament? Romanos, voy a leer antes de seguir acá, Romanos 15, I want to read Romans 15 before we keep going on. verso 4. Verse 4. Está hablando el mismo apóstol Pablo.
The Apostle Paul is speaking there as well. Está hablando de las mismas escrituras del Antiguo Testamento. And he's speaking of the same scriptures of the Old Testament. Y dice aquí, porque las cosas que se escribieron antes, And he says there, antes, 15:4. oh, 15:4. It says, for whatever was written in former days, Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. it says, was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. O sea, hay gente que a veces se pregunta, So there are people that sometimes ask themselves, pero ¿por qué Dios permitió tantas cosas como guerras, well, why did God allow for so many things such as wars, muertes, death, adulterio, adultery, fornicación, fornication? había ladrones, They were thieves, había muchas cosas que para nosotros son malas y and indebidas. there were many things that for us were very bad. Pero por alguna razón están escritas aquí en el Antiguo Testamento. But for one reason or another, they're written here in the Old Testament. Y entonces dice Romanos que se escribieron para nuestra enseñanza. And then it says there in Romans that it was written for our teaching. Entonces yo tengo que aprender So that I need to learn de los que pelearon y tuvieron guerras en el Antiguo Testamento, of those who fought and went to war in the Old Testament. de los que mataban a otros solamente por verlos caer, And for those that killed others simply just to see them fall. y lo que me quiere decir aquí a mí ahora And what this wants to tell me here today, es para que yo no lo haga. it is so that I don't do it. Entonces, una enseñanza para nosotros, So it's a teaching for us, para que hoy en este nuevo siglo en que vivimos, so that today in this new era that we live in, podamos tener presente todas estas cosas we can have present all of these things y hacerlo diferente. and do them differently. ¿Estamos entendiendo? You understand? Welcome. Welcome. Estamos hablando de temas de cómo leer la Biblia. We're speaking of how to read the Bible. Entonces leímos en Primera de Timoteo, So we read in 2 Timothy Segunda de Timoteo. chapter 3, verse 16. Quiero repetir para los que llegaron ahora. And I want to repeat for those that just arrived. Ahí dice que toda la escritura es inspirada por Dios It says that all scripture is breathed out by God y es útil para enseñar, and it is profitable for para teaching, redarguir for reproof, y para corregir for correction, y para instruir en And- justicia. for training in righteousness. Toda la escritura, dijimos ahorita, We said earlier, all scripture, está hablando del Antiguo Testamento, and it's speaking of the Old Testament, porque todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. because the New Testament hadn't yet been written. Entonces estábamos leyendo en Romanos 15:4, So then we were reading in Romans 15:4, donde dice que todas las cosas que se escribieron antes and it says, where all things that were written before, se escribieron para nuestra enseñanza, they were written for our teaching, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. that, I'll just read it. It says, through the encouragement of the scriptures, we might have hope. Pues pasaron muchas cosas en el Antiguo Testamento. So many things happened in the Old Testament. Hubieron guerras, There were wars, hubieron cosas terribles que la gente dice, pero ¿por qué Dios permitió todo esto? there were terrible things that people say, well, why did God allow these things? Y entonces el apóstol Pablo está diciendo ahora en Romanos So then the Apostle Paul is que saying now in todas esas Romans, cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, he said, que
que todas las cosas que pasaron He says all things that happened in the Old Testament, quedaron registradas en la Biblia they stayed registered in the Bible para que nosotros aprendamos de ellas. so that we would learn from them. No es para que guardemos la ley como la guardaban, It's not so that we would then run and have the law the way they used to. no es para que hagamos los sacrificios que hacían esta gente en el antiguo pacto, It's not so that we would then do the sacrifices that they did in the Old es Testament, in the Old Covenant. para que ahora nosotros lo hagamos diferente, But it is that now today we can do this differently, conforme al modelo de Dios. according to the model of God. En 1 de Corintios 2, 14 y 15, In 1 Corinthians 2, 14 and 15, ¿tú tienes este material, verdad? we have folders, but somebody forgot them. Dice 1 de Corintios 2:15, It says in 1 Corinthians 2:15, vamos a leer el 14 también. we'll read 14 as well. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Says the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. En cambio, lo espiritual el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Says the spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. En otras palabras, In other words, en todo el Antiguo Testamento, in the entire Old Testament, lo que podemos aprender de ahí que nos enseña, what we can learn from there that it teaches us, el Antiguo Testamento, the Old Testament, ahora tenemos que interpretarlo a la luz del Nuevo, now we need to interpret it with the new light, espiritualmente. spiritually speaking. Lo que pasó en el Antiguo What happened in the Old Testament se cumplió en el Nuevo. was completed in the New Testament. Le voy a dar algunos versos. I'm going to give you a few verses. Luego te hacemos llegar uno de estos luego. Porque toda la información está aquí. All the information is in your study materials, No tenemos que detenernos mucho ahí. so we don't need to hold up there. Entonces quiero hacer unas comparaciones So I want to do some comparisons, que acontecimientos que pasaron en el Antiguo Testamento things that happened in the Old Testament y que se cumplieron acá en el Nuevo. and that were fulfilled in the New Testament. Yo di este ejemplo hace poco, I gave some of these examples recently, y es cuando el profeta Jonás, and it's when the prophet Jonah, Dios lo mandó a llevar un mensaje a Nínive, God sends him to Nineveh to take a message, y él no lo hizo como Dios quería que lo hiciera. and he didn't do it the way that God wanted him to. Y entonces dice que Dios preparó un gran pez. So then it says that the Lord prepared a great fish. Siempre se ha enseñado y se le enseña a los niños que era una ballena, It's always been taught to the children and taught around that it was a whale. pero la Biblia no dice que era una ballena. But the Bible doesn't say that it was a whale. Entonces, eso está en el libro de Jonás, So that's in the book of Jonah, capítulo 1, verso 17. chapter 1, verse Y 17. Jesús habla de Jonás en el capítulo 12 de Mateo, verso 40. And Jesus speaks about Jonah Mateo capítulo 12, in Matthew chapter 12. lo voy a leer. I'm going to read it. Mateo 12, 40, sí. Chapter 12, verse 40. Pero que anoté la cita, ¿no? Mateo 12. Oh, estoy en Marcos, sí.
Oh, sí. No, tú, Juan. Sí, que estaba en Marcos. Mhm. Mira cómo habla Jesús de Jonás. Look how Jesus speaks about Jonah. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. And he says, for just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Entonces hablamos de Jonás y lo presentamos como el profeta desobediente, So we speak about Jonah and we present him as the disobedient prophet, pero Jesús no lo presentó como un profeta desobediente, but Jesus never presents him as a disobedient prophet, sino que lo presenta but he rather presents him como algo que él estaba haciendo, as something that he was doing, que era lo que le iba a pasar a él. which was what was going to happen to Jesus. Cuando Jesús murió, And when Jesus died, fue sepultado, he was put in the grave. dice que bajó a lo más profundo de la tierra, It says he went down to the depths of the earth. y no es que le predicó a los que estaban allí. Not that he went and preached to those that were there. Yo siempre he escuchado eso, que Jesús fue y le predicó a los que estaban allí muertos. I've always heard that people say that Jesus went down and preached to those that were dead. Pero lo que dice es que bajó y le habló, no le predicó, le habló a los espíritus encarcelados que estaban allí. But it says that he went down and he spoke to the spirits that were imprisoned there. Allá habían espíritus There were spirits there que fueron de aquellos ángeles que se rebelaron that were of the angels that rebelled cuando Satanás se rebeló en el principio. when in the beginning Satan rebelled against God. No dice que eran personas, It doesn't say that it was people, pero él se mostró allí but he was there y les dijo, aquí estoy yo. and then he said, here I am. Pero tampoco dice que bajó a predicarles. But it doesn't say that he went down there to go preach to Les them. dejó saber quién era él, He let them know who he was, el que ellos habían rechazado. the one who they had rejected. Y así hay otros ejemplos que pueden anotar. And there are other examples that you can notate. Éxodo capítulo 16, versos 14 y 15. Exodus 16, verse 14 and 15, Y or 4 through 15. el Salmo 78, verso 24, Psalm 78, verse 24, que habla del maná, it speaks of manna que Dios suplía that God supplied a los hijos de Israel cuando estaban en el desierto. to the children of Israel when they were in the desert. Entonces, en el Evangelio de Juan, And then in the Gospel of John, capítulo 6, verso 31 y chapter 6, verse 31 a 33, to 33, dice: Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. so it says, our fathers are the manna in the wilderness. It is written, he gave them bread from heaven to eat. Jesus then said to them, truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Mira lo que dice el verso 35. Look what 35 says. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Then Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. So, lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel, So what happened in the desert with the people of Israel,
que pedían comida, that they were asking for food. Dios comenzó a enviarle maná, pan. God began to send them manna, which was bread from heaven. Y ese pan, ese maná, And that bread, Jesús está diciendo acá, God is saying here, era él. was Him. Yo soy el pan del cielo. He said, I am the bread of heaven. Entonces, esta es la forma en que nosotros tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, So this is the way that we need to study the Old Testament, a la luz del Nuevo. with the light of the New Testament. También encontramos en el arca, We also find the ark. cuando Dios mandó a preparar el arca, When God sent to prepare the ark, en donde se salvaron 8 personas, where 8 people were saved, Noé, su familia. Noah and his family. Yo dije el otro día que aquel arca I said the other day that that ark recibió toda la ira de Dios, received all of the wrath of God, y solamente los que estaban dentro, and only those who were within it que era Noé y su familia, was Noah and his family. 8 personas, 8 people, el nuevo comienzo, a new beginning. fueron salvos. They were saved. El arca fue la que recibió la ira de Dios que fue derramada en aquel momento. The ark was what received the wrath of God that was poured out at that moment. Y por mucho tiempo he escuchado gente decir que aquel arca es un tipo de la iglesia, And for a long time, I've heard people say that that ark is like a form of a church. pero el arca no es un tipo de la iglesia, But the ark is not a type of church, porque la iglesia nos salva. because the church does not save. Nosotros estamos en Cristo We are in Christ, y nosotros somos la iglesia. and we are the church. Y mire lo que dice el apóstol Pedro, quiero leer. And look what the Apostle Peter says. I want to read it. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 23 y 24. 1 Peter 2, 23 and 24. ¿Lo tiene? Quien en cuanto le maldecían, hablando de Jesús, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. El 23 y 24. It says, when he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. Entonces, aquella arca donde Noé y su familia fueron salvados, So in that ark where Noah and his family were saved, se presenta a Cristo, es lo que está diciendo Pedro. what Peter is saying is that it represents Christ. Jesús llevó en la cruz, Jesus went to the cross llevó nuestros pecados, and he took our sins y fue molido por nosotros. and he was beaten for us. Toda la ira de Dios And all the wrath of God que nosotros nos merecíamos that we deserved, fue sobre él. it was upon him. A tal extremo In such an extreme que una de sus últimas palabras en la cruz, that one of his last words on the cross, él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? he said, Father, why have you forsaken me? Ese fue el momento más difícil para Jesús. That was the most difficult moment for Jesus. No fue el momento cuando estuvo ahí pagando el precio de nuestros pecados. It wasn't the moment that he was there paying the price for our sins, Fue cuando Dios Padre but it was when God the Father tuvo que separarse. had to separate himself. Se sintió solo. He felt alone. Y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? And he said, Father, why have you forsaken me?
Y es que en ese momento And it's that in that moment, Jesús Dios Jesus, God, estaba llevando el pecado de todos nosotros. was taking up all the sin of each and every one of us. Y yo creo que esto es para que nosotros nos enamoremos más del Señor. And I believe this is for us to fall more and more in love with the Lord. Could you say that because what hell is complete and total separation from God, could you say that Jesus experienced hell on earth, you know, apart from the physical beating? Toda la maldición que había para nosotros, All of the curse that was supposed to be upon us, todo el castigo que nosotros nos merecíamos, all of the punishment that we deserved, pasó lo mismo que pasó con el arca. and the same thing happened which happened on the ark. El arca recibió toda la ira de Dios. The ark received all of the wrath of God. Jesús recibió toda la ira de Dios Jesus received all of the wrath of the Father por nosotros. for us. You know, it's actually said that, so if you study scripture and you learn Luke, which is a physician, he talks about when Jesus was sweating blood. And there's an actual, nowadays, there is an actual name for that. It's a diagnosis. They've only known 2 people in the world that have suffered from it, and one of them is quoted as Jesus. And it's a moment of distress where you get into so much distress that you begin, your capillaries within your body begin to explode, and so it looks like you're sweating blood. And a lot of times people have attributed the moment in the Garden of Gethsemane as Jesus not wanting to go through the pain of the sacrifice of him giving his life. However, the Bible never says in no moment that he screamed out in pain. He was getting whipped, slashed. I mean, you can only imagine, everything that was exposed on his body. And never once does the scripture speak about him screaming of pain. We hear of other people in the Bible that they're crying out of pain, of, agony and all. Jesus never once cried of agony. There's only one moment where he cried out. And it was the moment that God had to turn from him. So they say that if you study scripture, you realize the reason why he was sweating blood is not because he was scared to go to the cross or the pain he was going to go through. He was in agony because he didn't want to be separated from the Father. Y el domingo hablábamos de la oración pidiendo la voluntad de Dios. On Sunday, we spoke of prayer in asking God for his will to be done. Y aún en ese momento Jesús podía hacer lo que hizo Adán. In that moment, Jesus could have done what Adam did. Y le quiero decir que la última tentación de Jesús fue en la cruz. And I'm going to tell you the last temptation of Jesus was on the cross. Porque los que estaban allí que le decían, si eres hijo de Dios, Because those that were there were telling him, if you're the Son of God, desciende de la cruz y sálvate. then take yourself off the cross and save yourself. No, esa fue la última tentación de Jesús. So that was the last temptation towards Jesus. Quien estaba hablando no era la gente, The ones that were speaking were not the people. era el mismo Satanás. It was Satan himself. Como le dijo a Eva en el principio, As he said to Eve in the beginning, será como dioses si comen del fruto de ese árbol. you will be as God if you take of this fruit. Ahora le está diciendo a Jesús, Now he's telling Jesus, si él, no, le está retando, and he's challenging him, si eres hijo de Dios, if you are the Son of God, desciende de la cruz then come off the y cross sálvate. and save yourself. Porque Satanás no quería que Jesús Because Satan didn't want Jesus muriera por nosotros. to die for us. Cuando yo veo estas cosas en la palabra, So when I see these things in the Word, eso me hace enamorarme más del Señor. that makes me fall more and deeper in love with God. Y los que me están viendo en línea, And those watching online enamórate más del Señor. fall in love more and more with the Lord. Porque todo el castigo que estaba para ti, para mí, Because all punishment that was for you and I
Jesús no se negó a llevarlo con nosotros. Jesus did not deny to take it for us. Amén. Amen. Estoy dando algunas comparaciones de lo que porque leímos al principio que lo que se escribió antes, o sea, el Antiguo Testamento, está hablando el apóstol Pablo en Romanos, I'm giving you some examples here because as we read in the beginning, the examples of what the apostle saying of what was written in the beginning. y eso se escribió para ejemplo de nosotros, That was written as an example for us, para que nosotros aprendamos de eso. so that we can learn from it. Y así podemos buscar muchas escrituras And in that same way, we can find in many scriptures en donde vemos acontecimientos en el Antiguo Testamento where we see events in the Old Testament, que vemos el cumplimiento acá en el Nuevo. where we see it complete itself in the New Testament. Entonces, para los que tienen el material, So those of you that have the material, este capítulo 3 tiene 2 páginas, una página y media que tiene unos cuestionarios. this class has about 2.5 sheets, and it also contains a question sheet. Tiene una cita bíblica con una línea y entonces en esa cita bíblica al lado It has a scripture there with some lines, and with that scripture next to it, tú vas a escribir qué es lo que entiendes de eso que estás leyendo. you're going to write down what it is that you understand from what you're reading in that scripture. Y algún día voy a pedir que lo traigan todos para verlo. And one day I'm going to ask you all to bring this sheet with you so we can see it. Entonces, Therefore, quiero hablar un poquito más sobre... no hablé mucho de esto porque aquí está todo explicado. I didn't speak too much about how to read the Bible because it's literally explained on these sheets. Entonces, quiero hablar un poquito But I want to speak a little bit sobre cómo saber si una doctrina es errónea o no. about how to know if a doctrine is incorrect or not. Cuando hablamos de Correct. doctrina, And when we speak of doctrine, no podemos pensar que, porque rápido se nos va a la mente, because quickly it comes to mind ¿qué doctrina para ti es errónea? which doctrine for you is wrong. What is a doctrine? A doctrine is a belief, Lo que practican what alguna you practice, religión. some religions practice. ¿Qué para ti una So when we say what for you is incorrect doctrine, what comes to mind? voy a dar sorpresa esta noche? I'm going to give you a surprise tonight. Porque rápido pensamos en los testigos de Jehová, Because quickly we think about the Jehovah's Witness porque ellos niegan a Jesús, because they deny Jesus, niegan la Trinidad they deny the y Trinity, niegan muchas cosas más and deny so many other things que están en la Biblia. that are in the Bible. También pensamos en los mormones, We also think about Mormons pensamos en los católicos, or Catholics. pensamos en luteranos, We think about the Lutheran Church. pensamos en muchas religiones, ¿verdad que And sí? we think about many religions and denominations. Y entonces, ¿cómo podemos conocer lo que es falso y lo que es verdadero? So then how are we able to know what is false and what is true? Y le tengo una bomba, vamos a decirlo. And I have a bomb for you tonight. Para yo conocer lo que es falso, For me to know what is false, tengo que conocer lo que es verdadero. I need to know what is the truth. Si yo conozco lo que es verdadero, If I know what is true, cuando venga lo que es falso, when false comes, lo voy a identificar rápido. then I'll be able to identify Por it. eso Jesús dijo, That's why Jesus said, conoceréis la verdad you will know the y truth, la verdad os and hará the libres. truth will set you free. Entonces, para yo identificar las falsas religiones, To identify false religion, yo tengo que conocer a Jesús. I need to know Jesus. Cuando hablo de Jesús, And when I speak of Jesus, no es religión. it's not religion. Ahora se nos hace fácil. Now, it's easy for us. Dios me derrota conmigo. Se nos hace fácil identificar las sectas It's easy for us to identify the different groups o las falsas religiones, or the false religions
Porque decimos testigos de Jehová, ya lo tenemos imaginado. Because we already say, well, the Jehovah Witnesses, that's a Decimos false religion. católicos, lo mismo. And we tell the Catholics the same. Y podemos seguir mencionando sectas y religiones. And we can continue to speak about denominations and religion, Y esas a mí no me preocupan. and that doesn't even worry me. Porque yo conozco la verdad, Because I know the truth, que es Jesús, which is Jesus, y sé que están mal. and I know that they're wrong. Entonces, para yo conocer lo que está incorrecto, So in order for me to know what is incorrect, tengo que conocer lo que es correcto. I need to know what is correct. Retiramos. Ay. Buenísimo. Dice la palabra, The Word of God says, lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, Paul said it, Peter said it, y otros más lo dijeron, and others said it as well, que en los postreros tiempos that in the latter times, vendrán falsos profetas, false prophets will come, falsos maestros, false teachers, falsos pastores, false pastors, falsos apóstoles, false apostles, y entonces and then la iglesia the church, lamentablemente unfortunately, ha perdido el enfoque. has lost focus. Ya en las grandes congregaciones Now in great congregations, these big no se congregations, habla de Jesús, you no longer speak or hear about Jesus. no se predica un mensaje que compunja a la gente, que toque a la gente en lo más profundo de su corazón. And the message is no longer preached that touches the people profoundly in their hearts. Se habla mucho de otras cosas. And a lot of other things is spoken of. Y de hecho hemos dicho y lo seguimos diciendo, la iglesia no es el edificio. And once again, we've said it before, we'll keep saying that the church is not the building. Entonces ahora la gente anda buscando a los milagros. So now people are chasing after miracles. Y fueron a una congregación y no recibieron el milagro. And they went to a congregation and didn't receive their miracle. Y ahí pasó un tiempo And there they were for a time, y ya se rebelaron contra Dios and then they rebelled against y God. no quieren saber más de Dios, And now they no longer want to know about God. mucho menos congregarse, And even less come together porque in le church. dijeron, Because they were told si estás enfermo te vas a sanar, that if you're sick, you're going to be healed. si tienes una necesidad económica, And if you have a financial need, Dios te va a prosperar. God's going to prosper you. Si tienes la situación que sea, And whatever situation you're going through, Dios te va a bendecir. God's going to bless you. Y cuando no pasa nada, And when nothing happens, la gente se va. then people leave. Y entonces And then tenemos que abrir los ojos we need to open our eyes. y tenemos que ir en contra de todas estas artimañas que el enemigo está usando hoy And we have to go against all of these tricks that the enemy is using today para engañar a la iglesia. to Para engañar. engañar, Como hizo Satanás con to eso. deceive the church. Entonces, la iglesia, la llamada iglesia, entre comillas, So then the church, that's called church within quotation marks, está haciendo cosas they're doing things que no son bíblicas. that are not biblical. Nuestra encomienda. Our Nuestra encomienda our assignments, or what we've been called to do, es sencilla is very simple como iglesia. as a church. Y To go predicar el evangelio preach the gospel a toda criatura. to all creation. El que creyere fuere bautizado, And the one who believes shall be baptized, será salvo. and they shall be saved. El que no creyere será condenado. And the one who doesn't believe O sea, shall be mi condemned. trabajo So my job no es convencer a la gente, is not to convince the people. solamente es hablarle de Jesús. It's just to speak to them about Estamos hablando Jesus. aquí el sacrificio de Jesús, What we're talking about here, the sacrifice of Jesus. predicar. To preach.
Nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos. We don't know who's going to be saved. Y escuchamos a veces, yo me pongo a ver programas en las redes. And sometimes we hear things like I've been watching programs on social media, Mucha teología y mucha a enseñanza. whole lot of theology and teaching. Pero tú y yo no sabemos los tiempos. But you and I don't know the time. A Jesús le preguntaron los discípulos antes de ascender en el libro de los Hechos. The disciples asked Jesus in the book of Acts before he ascended. Él les dijo, no le toca a ustedes saber lo que va a pasar. He said, it is not up to you to know what's going to happen. Porque aún ni yo como hombre, Because he said, not even I as a man, solamente mi Padre sabe. only my Father knows. Sin embargo, ahora vemos gente And however, we see people today profetizando that are y prophesying enseñando cosas or prophesying and teaching que no están things seguros. that is not sure. Y entonces vemos a veces peleas y discusiones entre ellos en televisión abierta, And many times we even see them arguing and fighting on live television en las redes, or on social y media. la gente está viendo eso. And people are seeing that. O sea, en vez de estar predicando el evangelio, que es lo que tenemos que hacer, So instead of preaching the gospel, which is what we should be doing, lo que hacemos es peleándonos por cosas que el Señor no nos mandó a hablar. instead we're fighting about things that God never called us to speak about anyways. Yo tengo que hablar conforme a las Escrituras. I need to speak according to the scripture. Un ejemplo que les doy. An example that I'll give you. Algunos dicen y enseñan que la gran tribulación, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Some say and teach that the church is not going to go through the great tribulation. Otros dicen que Jesús viene a mitad de la tribulación, de la gran tribulación. Others say that Jesus is going to return halfway through the great tribulation. Otros dicen que después, Others say that after, que la iglesia pasa por la gran tribulación. that the church goes through the great Y tribulation. yo no me atrevo a hablar de eso, And I don't dare to speak of those porque yo things puedo tener mi opinión, because I can have my opinion, pero esa opinión que yo tengo, but the opinion I yo have, no le puedo enseñar a la gente que eso va a ser así. I can't teach the people that it's going to be that way. Porque mi trabajo es Because my job is únicamente, solely, sencillo, very simple, predicar el evangelio. preach the gospel. Que si es antes o a mediados o después, That if it's before, in the middle, or after, a mí no me preocupa, it doesn't worry me porque yo sé en dónde estoy. because I know where I'm at Y en donde yo estoy, and where I am. es como estaba aquella familia en el arca, It's just like where the family was in the ark, donde fueron guardados. where they were taken care of. Nunca me van a escuchar, So you'll never hear me, y tengo material para hacerlo, and I have material to do pero so, no está escrito. but it's not written. O sea, es que cogemos versos bíblicos It's that we've taken biblical verses y decimos esto es así. and we say this is this way. Entonces yo quiero preocuparme So I just want to worry about en hablarle a la gente de Jesús speaking to people about Jesus y enseñar. and teach. Quizás aquí no reciben un título de universidad, Perhaps here you'll receive a title in college or university. cuando yo joven a los 20 años But when I was 20 years old, entré al instituto en Puerto Rico I got into the institute in Puerto Rico. y entonces el primer año al final pues nos hicieron cuestionarios, In the first year, at the end, they gave us a questionnaire. pero después nosotros cuestionamos al grupo que habíamos, éramos 15, And then we were able to question them. It was about 15. cuestionamos a los maestros, We questioned the teachers porque veíamos cosas que estaba haciendo la iglesia en ese tiempo because we saw things that the church was doing at that time que no se sujetaban a la palabra. that they would not surrender to the word. Entonces, cuando le preguntamos por qué esto no se ha corregido, And then when we asked why hasn't this been corrected, entonces la respuesta que nos dieron the response that they gave fue us que ya eso se acostumbraron a hacerlo así, was that they've already become accustomed y to doing it that entonces way. ahora, And so now, para que la iglesia no se escandalice, so that the church wouldn't get scandalized, hay que dejarlo así. you just gotta leave it alone. Wow. Ese grupo no fue más. Yo fui uno, un año ya. That group was no more. I was one of them. Mi amado, nosotros tenemos que decir la verdad.
And so today we have to speak the Y truth. nosotros tenemos que hablar como Jesús, como Dios. We have to speak like Jesus, like God. Como dice en Primera de Pedro, que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. As it says in 1 Peter, that if one speaks and speak according to the word of God. Entonces, para yo hablar como Dios habla, So in order for me to speak as God speaks, tengo que estudiar la palabra. I have to study the word. Lo que Dios quiere que yo sepa What God wants me to know está en este libro. is in this book. Cuidado con los profetas que andan por ahí. Be careful with the prophets that are walking about. Porque el ministerio profético, un ejemplo que le estoy dando, Because in an example I'm giving you, the prophetic ministry ahora no es como antes. is not the way that it was in the Old Testament. Dios enviaba profetas God would send prophets, a llevar mensajes específicos a ciudades específicas o a personas específicas. specific messages to specific locations or to specific people. Pero ahora está la iglesia But now is the church para llevar el mensaje de Jesús a la gente. to take the message of Jesus to the people. Entonces, cuando vemos Efesios 5, los 5 ministerios ahí, ¿verdad? When we see Ephesians 5, the 5 ministries is there. Ahí están los apóstoles, profetas, We have the evangelistas, apostles, the pastores prophets, y maestros. Evangelists, the pastors, and teachers. En Efesios 4:11. Ephesians 4:11. Ahora esos 5 ministerios So now those 5 ministries están trabajando juntos work together en una iglesia local. in a local church. En cada iglesia local In each local church, tienen que estar los 5 ministerios. that fivefold ministry needs to be there. Porque vamos a leer Let's read it. para que no se me queden como así como que. That way you don't stay there looking at me crazy. Vamos a ver cuál es la función ahora del profeta, del apóstol, del maestro, del evangelista y de los pastores. We're going to see what the function is of each of the fivefold ministry. No sé si el primer día que estuvimos aquí en la primera clase que dimos estaban los que están esta noche. I don't know if those of you that are here tonight was in the first class that we gave the introduction. Pero ahora todo el mundo quiere ser pastor. But now everyone wants to be a pastor. Y entonces So therefore, se van a institutos grandes, they go to these big institutes. estudian teología, psicología, de todo. They study psychology, theology, everything. Y yo dije ese primer día que estuvimos aquí And the first day we were here, I said que todos nosotros that all of us podemos ser pastores. can be pastors. Porque pastor Because a pastor no es un título. is not a title. David, David, ¿dónde estaba David cuando lo ungieron como rey? where was he at when they anointed him as king? Pastor de ovejas. He was a shepherd, pastor of the sheep. Y lo despreciaban por eso. And they would reject him because of that. Entonces, sí, yo sé que lo había dicho, pero para los que no estaban y los que estaban y ya se les olvidó, And I know I've said this, but for those that weren't here or those that were and forgot, pastor no es uno que está arriba con el micrófono a pastor is not one that is up here with the mic y que tiene que traer todos los domingos un mensaje. and has to bring a message every Sunday. Es el pastor de micrófono That's a microphone pastor y pastor de título. and a pastor of title. Amen. Si tú te ganas, si tú le hablas el evangelio a una persona If you speak the gospel to a person y esa persona se convierte al Señor por esa palabra que and tiene, that person gives their life because of the word you gave them, tú tienes que ser el pastor de esa persona. then you need to be the pastor of that person. Amen. Come on. That's right. Es así, pastor Robert. Así es. It is like that. O sea, no tenemos que ir a un instituto, a una universidad We don't have to go to an institute or a university para ganarnos el título de pastor, to get a title of a porque pastor, pastor because a es pastor uno que cuida ovejas. is one who takes care of Ahora the no las sheep. voy a cuidar a mi manera. Now, I'm not going to take care of them in my own Por way. eso le dijo Jesús a Pedro, That's why Jesus told Peter, apacienta mis ovejas, take care of my sheep. apacienta mis corderos. Take care of my sheep. Y también le dijo en uno de los evangelios, And he also said in one of the Gospels, tú eres Pedro, you are Peter, yo soy piedra,
and I am rock. la roca, I am the rock. cuido mi iglesia. Take care of my church. Sobre esta roca, And upon this dijo rock, Jesús a Pedro. Jesus No, tells no le Peter. está diciendo a Pedro que es sobre él que va a formar su iglesia. He's not telling Peter that it's going to be upon him No that le he's dijo, forming tú his eres church. piedra, He didn't say you're the rock. yo soy roca. Piedra. Piedra, stone. Oh, stone, yeah. Le dijo a Pedro, tú eres piedra, He told him, you're stone. yo soy roca. I'm the rock. Y sobre esta roca, no le dijo sobre esa roca, And he said, upon this rock, not upon sobre that stone. esta roca Upon this rock, edificaré mi iglesia. you shall edify my church. Y le dijo mi iglesia, no la tuya. And he said, my church, not yours. Lo que escuchamos decir ahora, Because we hear a lot being said today, esta es mi iglesia. this is my church. Mhm. Wow. Entonces, So then, es más fácil identificar a las religiones, como dijimos al principio, as we said in the beginning, it's easier to identify religion que identificar ahora a estas personas que están hablando cosas than to identify the person that's speaking things. que las leen, That they read it, las estudian they study, y las sacan del contexto and then they take it out of context y comienzan a formar cosas que no son, and begin to form things that are not, doctrinas que no son. doctrines that are not. Yo tengo que cuidar I need to take care of lo que mis hijos comen. what my children eat. Yo soy responsable, I am responsible, junto a los demás aquí en esta congregación, together with everyone else here in this congregation, de que si algún día viene alguien con ideas locas, that if one day someone comes with these crazy thoughts, decir no. to tell them no. Mi amado, no estamos para entretener gente. My brothers and sisters, we're not here to entertain people. La iglesia no está para entretener gente. The church is not to entertain people. La iglesia está para predicar el evangelio. The church is to preach the Y gospel. cuando nos reunimos, como hoy o el domingo o cualquier día que sea, And when we come together like today or Sunday or whatever day it may be, dice la palabra the Word of God que says nos congregamos that we como congregate iglesia as a church para edificarnos los unos a los otros en amor. to edify each other, one with the other in love. Eso pasó en el libro de los Hechos. That is in the book of Acts. Y entonces era Dios quien añadía, no tenía que estar la gente corriendo detrás de los perdidos para que vinieran. And then it was God the one that was adding on. You didn't need to send people chasing after those that were lost. Dice que oraban y comían juntos en las casas el pan. It says that they would pray together and eat together, break bread in the homes. Cuando no estaban en el templo, When they were not in the temple, estaban en las casas. they were in the Y houses. había una relación de familia. There was a family relationship, Y nosotros queremos llegar a eso. and we want to get to that. Que sea más que venir aquí los domingos, un ejemplo. That, for an example, it becomes more than just coming here on a Sunday. Nos vemos el domingo y compartimos y nos gozamos. And we can see each other Sunday, we share with one another and rejoice. Pero ya después el resto de semana no nos vemos. But then for the rest of the week, we don't see Y you. no sabemos qué situación puede estar pasando mi hermano. mi hermana. And we have no idea what my brother, my sister is going through. Tenemos que preocuparnos los unos a los otros But we need to take care of one another y cuidarnos. and take care of each other. Entonces quizá la semana que viene ya terminamos So perhaps next week we will finish this part. esta parte, sí. Y creo que está interesante, ¿no? I believe it's interesting. Todos podemos pastorear. All of us can pastor. Cuando tú le hables el evangelio a una persona, esa persona se convierta. When you speak the gospel to someone and they give their lives to the Lord, No se lo traigas a Pastor Robert para que el Pastor Robert lo cuide. don't bring them over to Pastor Robert so Pastor Robert can take care of them. Esa va a ser tu responsabilidad. It becomes your responsibility, La de Dios. La mía. my responsibility. Amen. Quizás se vea medio loco esto, ¿no? Perhaps it seems a little bit crazy, Pero si nosotros trabajamos en esta forma, but if we work together in this way, el Señor va a añadir gente. then the Lord will bring and add on people. Y los que estamos hoy,
And the ones that are here today, nos seguimos preparando y capacitando we continue to equip and para prepare ourselves cuando venga la gente, so that when others come, poder cuidarlos y darles el alimento espiritual no adulterado. we can give them, we can take care of them and give them the nutrition that they need that's not adulterated. Y hablando de esto, pues quizás la semana que viene, And speaking of this, perhaps next week, para que se animen y traigan a alguien más. so that you can Bring somebody else. bring someone else and Eh, be encouraged. quizás toque algo aquí sobre lo que está pasando hoy en la iglesia. Perhaps I'll touch on what's happening in the church today, Se me fue la apostasía. the apostasy. Amen. La apostasía ya está pasando. The apostasy is already happening, Entonces tenemos que hablar de eso. so we need to speak about it. Dios te bendiga y muchas gracias. May God bless you and many thanks. Y oren por mí, yo oro por ustedes. Pray for me and I continue praying for you. Amén. Amen. Praise the Lord. The hand claps of the Lord. Amen. Sí. Yeah, let's pray. Let's go ahead and pray. No, vamos a orar. Sé que la pastora salió por un segundo. Pero, yeah, can you translate for me? Thank you. But let us pray so that we can close for tonight. Vamos a orar para poder cerrar en esta noche. Thank you once again, Professor Willie. Gracias, profesor Will. Always a great class. Siempre es una clase excelente. I always look forward to Thursday nights. Siempre espero con ansias el jueves de noche. But let's pray. Bow your heads. Pero vamos a orar. Baje su cabeza. And Father, we thank you, Lord. Padre, te damos las gracias. We thank you for tonight. Te damos las gracias por esta noche. We thank you for this class Gracias por esta clase, where we are learning so much, donde estamos aprendiendo mucho, preparing ourselves preparándonos to receive the harvest para recibir lo que tienes para nosotros. that you are bringing to us, Lord. Todo lo que nos va a traer a nosotros. We thank you, Lord God, Te damos gracias, Dios, for each person por cada persona that you would add on. que tú estás trayendo. Lord, we ask Dios, te that pedimos you would continue to equip us que tú te continúes en equiparnos and prepare our hearts y preparar nuestros corazones to receive those para recibir that aquellos you would send for us to take care of. que tú nos mandas para nosotros poder cuidar de ellos. Enlighten us, Lord. Teach us your word. Enséñanos tu palabra, Dios. We want to know you more. Queremos saber más de We ti. want to understand you more Queremos entenderte más so we may understand who we are para poder entender quién somos and the call that is upon our lives, y el llamado que está sobre la vida de the nosotros. assignment that you've given us. Lo que tú has nombrado para nosotros. We thank you, Lord. Te damos gracias, I ask Dios. that you be with each person here tonight Te pido que hables con cada persona en esta noche as they go to their destination, mientras que van para su destino, that you would take care of each and every one of us. que cuide cada uno de nosotros, Give us sweet dreams tonight que podemos dormir bien en esta noche and give us rest, Lord. y que podemos descansar. Bless those that are connected online Bendiciones para los que están en línea, with your love and your presence. con tu amor y tu presencia. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amen. Amén. Praise the Lord. God bless you. Bendiciones para ustedes.